আমার উফার রিপেয়ারিং করা হয়ে গেছে একদম, কিন্তু এই সনির D10 মডেল, এটার মাদারবোর্ড এবং বোর্ডগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো চেঞ্জ করে অন্য ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার সেট করব। এগুলো আর সেট করব না। এগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, মাদারবোর্ড এবং বোর্ডগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। বোর্ড পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, অন্য এখানে ট্রানজিস্টার এসব ছিল, এগুলো আইসি ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে পুরো। এগুলো বাতিল করে অন্য ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার সেট করব। এগুলো একটু রিপেয়ারিং করে নিতে হবে। তো বক্সটাকে একটু রিপেয়ার করে নেবো। এই কাঠগুলো সব ভেঙে যাচ্ছে আঠা দিয়ে। আঠা দিয়ে একটু টেস্টিং করে নেবো।
তাহলে করো, তাহলে ফাঁকে ঢুকবে না তো। আঠা দেওয়া হয়ে গেছে, একটু শুকাতে দিয়েছি, শুকিয়ে যাক, তারপর সামনেটাও আঠা দেবো। আমার পেছন দিকটা আঠা দেওয়া হয়ে গেছে, আবার সামনের দিকটা দেবো, এই দিকটাও একটু ভালো করে করে দিই, এই দিকটা আঠা দেওয়া দিলে। এদিকটাও কিছু কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো। তো আমার আঠা লাগিয়ে পেস্টিং করা সব হয়ে গেছে, এগুলো সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো প্লাইউডগুলো। পিছনে ব্যাকের সার্কিট খোলা আছে, ওগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার সেট করব, তো সেট করে দেখাই। তো স্পিকার লাইন লাগানো হয়ে গেল। তো ফার সেট করা হয়ে গেছে, এবার ফ্রন্টটা লাগিয়ে দেবো। এখানে আর কোনো বোর্ড লাগাচ্ছি না, সব ব্যাকে বোর্ড লাগাবো।
তবে এইখানে কিছু গ্লু দিয়ে এঁটে দিতে হবে, এটা পুরো ব্লক করে দিতে হবে। তো এই ফুটোটাকে গ্লু দিয়ে একটু এঁটে দেবো। মোটামুটি হয়েছে, এদিকটা লাগছে না, দেখতে হবে। বোর্ড সেট করে তারপর দেখছি। তো সনির এই বোর্ডগুলো ছিল, এগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার লাগাবো, এই মডেলটা লাগাবো, এটা সেট করব এখানে। এটা নিচের দিক, আর এটা এই জ্যাক সেট করব। এরকম ধরনের সেট করব। এটা সাবউফার লাইন। তো এর সঙ্গে একটা পাওয়ারও যোগ করতে হবে।
24 ভোল্ট পাওয়ার, 24 ভোল্ট। এর একটা স্পিকার লাইন,
পজিটিভ দেখে লাগাতে হবে। তো আঠা দিয়ে ফিক্সড করে দিলাম, পাওয়ারটাকে এবার সেট করব। তো তার আগে একটু বাজিয়ে চেক করে নিই। এটা ভালো, পাওয়ার কি জ্বলে গেছে দেখাই। তো এবার সাউন্ডটা শোনাই দেখি। তো সাউন্ড চেক করার আগে এই একটু ফাঁক আছে, এটাকে একটু আঠা দিয়ে বন্ধ করে নিতে হবে। এই ফাঁকগুলো সব বন্ধ করে দিতে হবে, নাহলে হাওয়া পাস করবে। বন্ধ হয়ে গেছে। তো এরপরে সাউন্ড চেক করে দেখাবো। এবার সনি D10 সাউন্ড চেক করে দেখাবো। এই ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ারটা সেট করা হয়েছে, এটা চালিয়ে এবার দেখাবো সাউন্ড চেক করে। এখানে ডিসি পিন আছে, স্পিকার কটা সেট করে নিই। এখানে একটা স্পিকার, আর এখানে একটা স্পিকার, লেফট রাইট চ্যানেল। এটা 24 ভোল্ট পাওয়ার, লাইন সেট করলাম। এবার পেয়ারিং করে দেখাই। তো এটাই মডেল নাম্বার দেখাচ্ছে।
সুন্দর সাউন্ড যাচ্ছে, দেখেন। মেন ভলিউম আছে, এটা মোটামুটি 50% দিলেই খুব দারুণ সাউন্ড হচ্ছে। এবং সাব উপার ভলিউম আছে, এটা হচ্ছে সাব উপার ভলিউম। এই দুটো লেফট রাইটে বেস টেবিল কন্ট্রোল আছে। একটু সাউন্ড বাড়িয়ে দেখাই, এটা ট্রেবেল না, এটা বেস, এটা ট্রেবেল। এটা ট্রেবেল বাড়লে এবারে এই স্যাটেলাইট স্পিকারের বেসও বাড়বে। এটা বেস কমা বাড়া আছে। এইটা হচ্ছে সাব উপার ভলিউম। আর এটা হচ্ছে সাব উপার ভলিউমের ফ্রিকোয়েন্সি।